Misawa mathoth janeno mar Kala TV Machiegni kidieny mano mar yudo weche manyien mag podho chieng' weche makamagi biro ni achiel kachiel gi sani ka weche gi abiro bana bedo ka kelo ni e yono mano machuok. Nyinga Nelly Achieng' Ndhine jaloko mara Bella Achieng'. Wachako kanyo gi weche go mago mabende timore pacho kae odiochieng' makawuono. Kama bende wayudo kanyo ni riwruok mano mar okinde e pacho kae LSK odiochieng' makawuono ne obago yiero e pacho kae mangima. Chenro mano mar luto ombulu ne ochakore okinyi ka bende kuonde luto ombulu duto te mayudore e pacho kae ne oyaw kendo okinde duto te ne okwa mar mondo mi ochop kuonde go mano mar goyo ombulu. Moko kuom jogo kata okinde go mago mabende olap dhogi ndong' ne lemo mano mar jatelo mar LSK oting'o kanyo Peter Wanyama, Charles Kanjama kaachiel kod Mwaura Kabata. Kabende odiochieng' makawuono e seche mabende ne itayo yiero maket koda mano okil Babu Owino ne ogolo pache e wi yono mano mabende itayo godo yiero mar LSK no. We are nearing national election year, that is in 2027, and we want strong leaders who are going to ensure that they will defend the rule of law, because we know what happens during national elections, and I wish that national elections could be this way, as peaceful as this election. I have voted at the Supreme Court this morning. Today is a great day for exercise of civic responsibility by advocates of the High Court of Kenya. My name is Charles Kanjama, Senior Counsel. I'm one of the 3 candidates for President of the Law Society of Kenya, the term of 2026 to 2028. And we appeal upon all advocates of the High Court to turn out in large numbers, express their will at the ballot box, so that we get a strong leader who can take LSK through the next 2 years. We also appeal to all employers to release their advocates who are employees so that they can come and vote. We also got a communication from the Law Society of Kenya to the courts to facilitate the lawyers who are attending court to get time to come and vote. So we are very confident that that will be done. Kawarango weche mago mamoko motenre koda rita mano ma pacho kae wayudo kanyo ni jatend migawo ma ochung' ne migawo mar arita pacho kae Kipchumba Murkomen owacho ni obila ne onge kod ng'eyo e wi romo mano mabende ne otelie kod jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna. Burano kata romo no mano mabende ne obagi gwenge ma Kitengela kocha e kaunti mano ma Kajiado chieng' Jumapil mano mabende ne okalo. Murkomen wacho ni wachno ne omiyo girema rakruok kod jogo mabende ne omuocho tulo e seche mane obag romo makamano. Weche maket koda magi Murkomen ne wacho odiochieng' mano makawuono seche mane omolo e kaunti mano ma Nakuru mar mondo mi ochuo wang'e e chenro mago mopogore opogore mag dongruok. Ambieni wale wanaomba kura, wale wanashindana na wengine, wale ambao wanapanga njama kutafuta magengi na kupiganisha watu, that we will not allow, this government of President William Ruto will not allow, I will not allow as his cabinet secretary, and the Inspector General is not going to allow. Our police officers are under firm instructions to deal with people who are inciting violence against communities with finality. Kawadhi nyime kendo warango weche go mago ma bende mulo sekta no mar somo kaachiel kod mar thieth wayudo kanyo ni jatend migawo mano ma bende ochung' ne migawo mar thieth e pacho kae moluor Eden Duale sani to koro yango ni jopuonj oseneno ber mathoth moloyo to tok ka bende ne gindikore kod okumba mar thieth mar SHA mano ma bende kata chenro mane gichako dweno mano mar 12 ne oloso e nyim kamiti mano ma bende ochung' ne rango weche go mago mag budget. Duale ne wacho ni piny owacho osebedo kata osereso kanyo shillings bilion maromo 8 duto te naka ne jopuonj riwre kod okumba mar thieth mar SHA. Bende ne oyango ni obila ibiro chak ndiko e okumba no dweno mar 4. Teachers are very happy today. I'm happy also. In the previous scheme, our teachers were only accessing
only 800 health facilities across the country. They were only accessing one level 6, which is private, owned by the insurer. Today, our teachers are accessing over 9,000 facilities across the country. They can access all the level 6, public, private, and faith-based. Today, our teachers have a better package. For example, their foreign medical is 2.7 million. They get a better package. So our teachers, we have served them from December to January to February now. And we are taking over our armed police and prison 1st of April. And when I come back to this committee in another 6 months, I will prove to you that the country is going to save close to 8 billion by just shifting teachers from a private medical scheme to the Social Health Authority. They're getting more package, better served, more facilities, and we will save as a country. And I want to go on record, we will save close to 7 to 8 billion what was charged government. So Toka pod warango mana weche makamago wayudo kanyo ni duol mano ma ochung' ne ndiko jopuonje tich e pacho ka TSC owacho ni gintiere kod rem mano mar omenda mano ma bende romo bilion 10 mondo mi gindik jopuonj e okumbano mano mar SHA. Magi biro e seche ma bende duol no mano mar TSC omiyo jopuonj thuolo kata ndalo mano ma bende romo 20 mar chiwo oboka mago mag jopuonjre ma bende pod nitiere sikul ma omake kaluwore kod rem mano mar chulo sikul fee. In our previous system, we used to have these budget issues. They are not new to us. Even when we had the, what do you call it? The own minute. We used to have a budget deficit of 7 billion, 10 billion, but every other time we implore Teacher Service Commission to go back and make sure that they fill in the gap. That's exactly what we are doing. So there's no gambling here. This has been an issue which we have been going through all these years. So we have a direction, Madam CEO, go back, go and get a calculation so that we don't have a budget gap as we move on. So the priority was given, and remember, Chair, over the last 3 years we had targeted recruitment, especially in junior school, because remember junior school is a new level where we did not have any teacher at all. So the Commission, when it was bringing forward the recruitment estimates, really focused in junior school level because of the acute teacher shortage that existed in junior school. And Chair, still, we are not yet there in junior school staffing levels. We are still having a high teacher shortage in the junior school as well. And Eweche mago mamoko wayudo kanyo ni jaod bura mano ma Rarieda mano Migosi Paul Otiende Amolo ne odhi nyime kod chwalo chenro mopogore opogore mago mag dongruoge e kar chung' od buche mano ma Rarieda kanyo ma bende oting'o gedogo mago mag klese yawo laboratory e kind mago mamoko mathoth. Chenro makama wachore ni ne omonyo omenda ma bende ok tin ne siling milion 38 mana kaka ileronwa kod jafwambo marwa Justus Adoyo. Negin tielo mag nyasi ma opogore opogore mag chwalo weche goeko mag dongruok anyete kar chung' od bura neri mano mar Rarieda mabende ni tayo kod jaod bura margi Migosi Paul Otiende Amolo. Ka bende jaod bura nero ne otelo ne chenro mag yawo dongruoge ma opogore opogore kamoting'o ya ute goeko mag nindo, gedo mag kilese ma opogore opogore, gero chiel mag skunde ma opogore opogore kanyakla koda yawo kuonde somo goeko mag science kata laboratory kanyakla koda nyandho mag dongruok ma opogore opogore e kar chung' od bura nero mar Rarieda. So today we are on a mission to launch various projects under CDF, to inspect various undergoing projects again under CDF, and also to issue certain checks under CDF. Principally, we were issuing checks for bursaries for secondary schools. So today we issued checks for all the 48 secondary schools in Rarieda. Each of them got some money for bursary.
The total amount that we issued was 38 million shillings for all the 48 secondary schools. Most of them are day schools. Kabende ka opogore koda chenro no ero mar chiwo omenda mag somo, migosi Otiende koro lero kaka ne oyao nyandho mag dongruok mamoko mabede opogore e sekunde go eko. We were also able to commission the dormitory at Saradidi Secondary School. We were also able to commission the laboratory that was constructed at St. Matthew's Kandaria mixed secondary school. Thereafter, we were able to launch the fencing and gating of Gagra Mixed Secondary School. And here we are now at Agok Mixed Secondary School, where we've come to launch the fencing and gating of the secondary school. We are also issuing checks for completion of the administration block and also for fencing and gating of Agok Primary School. Thereafter, we'll be going to Okela Primary School, where we'll also be issuing checks. Kabende ne odhi nyime kod lero ni kwano omenda marom nade mabende ne otigo e chenro maket kod magi. Kabende kwano omenda maket kod magi ne ng'injo kotenre koda rang'iny kata dwaro mabende dwarore sikunde mopogore opogore mabende ne olimo. Overall, if you include the monies for bursaries and the various funds, I would say that today we've launched various projects in excess of 55 million Kenya shillings. Kabende jaod burano ne okawo thuolo mar lero ni chenro mabende gitimo gieki gitayo gi e twech achiel kod jopiny e sub-county ne mar Arieda koluwore koda kwayo mabende jopiny yande oketo ahinya to rombego eko mabende idendo gi dho mbogo ni public participation. Since we came in 2017-2018, we have consistently inspected and launched various projects that have been prioritized by the community. The way CDF works is that the community prioritizes. And then once they prioritize, they go for public participation. And when they go for public participation, then the CDF committee is able to collate the various requests, rationalize them, and prioritize what's necessary. And thereafter, then they send it to Nairobi. And once they send it to Nairobi, then they are able to approve what they can. And when it comes back, then it is able to be dealt with. Kabende gi sani kwayo koro gol ne jopiny ni ka giyie to giti kod mwandu gi e yo makare ka nyithindo go eko mabende noyudo omenda go eko mag somo okwane gitim matek e sombgi. Weche maket kod mago nowachi e kinde chenro go eko mag yawo chenro mag dongruoge ma opogore opogore mabende itimo e sub-county noero mar Arieda e Siaya County kanyakla koda jaod bura noero mar Arieda migosi Otiende Amolo. Ne Kala TV kowuok e county ma Siaya, an Justus Adoyo. Nainya Justus Adoyo kuom lipot makamano. Wadhi nyime kama bende wayudo ni jood bura mago mabende wuok Nairobi masiro lwedo winjruok mabende ne obedo e kind gavana mano ma kaunti ma Nairobi Moluor Sakaja ka achiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Sa kawuono to koro ne otwak kod jofwambo kama bende ne gigolo pachgi e winjruok maket koda mano kama bende ne giyango ne gisiro winjruok ono. Ne otelnegi kod Senator TJ Kajwanga mabende ne okoni winjruogno dhi kelo ber mathoth moloyo rach. As government and opposition, it behoves everyone in parliament to carry out that function of oversight. So the funds, and this is the reason of that intergovernmental agreement, the funds that will come under the purview of the Exchequer will be oversighted by the National Assembly. The funds that will come under the purview of the Senate and operational issues will be oversighted by the Senate, because as you know that the Senate is given a mandate of dealing with issues concerning counties in devolution. So there is no prevarication in this issue. It is very clear, and oversight is important. Let me tell you, you have traveled across the world. You go to New York, you go to the major metropolis. There is no metropolis which runs on its own without the support of the central and the executive.
We have tried this for, say, 13 years now going, since the Constitution was enacted. And you can be sure the beginning, when we began the Constitution, we said that all these counties, the 47 counties, will run as they were. But the cities, Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, you know that they demonstrate differences in terms of how they can, and it's a melting point. Everybody's here from all sides. So yes, there is the grant by which the county runs, but there must be a structural and operational support by the national government. So it has been thought through. If this works, we are going to support that it can be cascaded into cities. Chima kamagi janeno markala na keloni mana eyono machiek par ni komolo kanyo sa achiel gi sadek ibiro yudo wechegi kod koko magi. Erokamano kuom rango wechegi mago mag podho chieng'. Oriti masani nyinga Neli Achieng' Ndine, jaloko mara Bella Achieng'.